Excuse me, sir. Good morning, sirs and ma'am. Good morning, ma'am. Yeah, please come. Thank you, sir. Introduce yourself, ma'am. My name is Posham Chandrika and I am from Vijayawada. My father is an RMP and my mother is a homemaker. I had one younger brother and I had completed my graduation in computer science in BTech from G. Narayanamma Institute of Technology and Science. After completion of my BTech, I joined in 2022 in ESI Corporation as an MTS multitasking staff. Since 2 years, I have been working out there. Coming to my strengths, I'm hardworking and an easy learner. And also, what are your strengths? Hardworking, easy learner, and a multitasking capabilities I have. Easy learner and multitasking. Multitasking. Okay, let us talk about your multitasking activity in ESIC. Okay, sir. Yeah. Since the role demands to be multitasking, we are not restricted to the entry of the data and also regarding file sorting, all these things. We also needed to handle computers like doing the files in the computers and such things, sir. Why is it called multitasking? Since it's not only restricted to a particular purpose of work, we can be utilized as an UDC if the work demands. Have you been to a bank, ma'am? Have you been to a bank? Did you go visit a bank at any point of time? Yes, sir. Do you go regularly? But not regularly, but I did visited the bank for opening and savings account and regarding services and such. Okay, so if you had gone to a bank and if you had met the officer and discussed with them, do you think that they are doing multitasking? Yes, sir, because they need to handle the customers and also they need to give loans. They need to find the perfect, the customers who are not going to be a loss to the bank, and also they need to manage the clerks and all. So I think they are also doing multitasking, sir. What do you know about counterfeit notes? Counterfeit notes are the notes which are illegal. Which are invalid. They prepare the notes not by the RBI. Some illegal ways they will do the printing and they will be circulating into the market. What is black money? Black money is like without paying taxes, they earn the money and they don't show it to the tax payment, and that gonna be not be counted. Suppose from some black money person holder, you get the 500 rupees note. Can you change it? Is it a valid currency or not? If I get it in a proper source and my income is getting counted, then I think I can use it, sir. Okay. Can you tell me the difference between a leader and a manager? A leader is the one a leader would be the one who will be the head of the group. But a manager is the one who manages everything and makes a successful thing. Leader would also be successful, but if he can manage, then only it would be useful. In a branch, there is a branch manager. You will not call him leader. Will you call him a leader? A manager, sir. Branch manager. If he is good at everything, do you call him a leader or not? Yes, sir. MS Dhoni. Yes, sir. He is a
Captain. Captain. He is managing his team. Is he a leader or not? Yes, sir. Leader with good managing skills. Skills. So, leader is a person who has managerial skills also. Okay. Oh. Now, today we have taken you into the bank, and within 2 months we find that you are a good manager and you are a good leader. So, we promote you and send you to a branch as a branch manager. What will you do on the first day? It's about the interaction between the branch members so that we can work collectively and to make a bank a successful unit and also make profits. And also we can enhance the skills of the respective branch members collectively so that everyone would interact in a very good way with the customers. So ultimately leading profits for ultimately make profits. One last question. In a branch, I'm not talking about bank, in a branch, who are all the stakeholders? You know who are the stakeholders? Who are the people who are vital, who are important to the branch, according to you? The major stakeholders, I mean, who will take the loans and repay the interest at a correct time? Borrowers. Yes, sir. Prompt borrowers. Then who were the depositors? Because if they don't deposit, we don't make money. Good. Depositors. And also account holders would be the one, because without making accounts, we cannot lend the money to a particular person. I asked you who are all the important persons in the branch. Yes, sir. Your answers are correct. Borrower, depositor, account holder. Then? Important for banks, sir. Important for the branch. The clerks, PO, the and staff the head members. Yes, sir. Staff members. And the sub-staff? And also the housekeeping staff would also be important, because without them the cleanliness and all will also affect. So I think they are also important. Manager is also important. Manager is also important. Yes, sir. Yes. Chandrika, why you want to shift from IACE to banking industry? Sir, because my career would only grow if I start from PO, because being in ESI at this cadre, I think it would take me till my retirement to go to the position of an officer. So I think choosing RRB PO would be beneficial, and also I like to work in the rural areas. So I think that would be beneficial according to the career options and also professional growth. This would be the best thing, sir. And who is the present CMD for ESIC? CMD Ashok Kumar, chairman. Okay. And what do you mean by insurance? An insurance is a policy which will have, sorry sir, I mean, it gives coverage. What is insurance? I'm asking about just insurance. What do you mean by insurance? It will have the coverage for a person's life. Can you name some different type of principles of insurance? Principles of insurance, sorry sir. Okay. What do you mean by principle of subrogation? Sorry sir. Okay. And the principle of utmost good faith? Faith would be the most important thing. Which company has suggested in reforms in the insurance sector? Sorry sir, I don't know. And I would regret. What is the regulatory body for insurance? IRDAI, sir. Okay. Insurance Regulatory Authority of And where is the headquarters? Headquarters is in Hyderabad, I think. Sorry sir. With confidence. Hyderabad. Okay. And can you name some different type of policies are existing in insurance? In insurance, when we consider, we had LIC. I mean, they provide what was my question? Insurances. Policies. Insurance policies. We had Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. We had Jeevan Jyoti Yojana and Atal Pension Yojana.
Even ESI provide insurances like dependent benefits. What do you mean whole life insurance policy? Sorry, sir, I don't You know. leave? Sorry, sir. Endowment policy? Sorry, sir. Okay, what do you know about bank? The bank is a financial institution which accepts deposits and it generates its revenue by giving loans that making interest. Do you have any idea about lead bank scheme? Sorry, sir, I don't know. Local area banks? Sorry, sir. Okay. Do you have any idea about the Reserve Bank of India recent guidelines which was issued for locker? Sorry, sir. Okay. And the regulatory body for RRBs? It's RBI, sir. About RBI, it will be regulating banks and also giving licenses. Okay. Recently we have news about FDI limit in insurance sector. What is that? Sorry, sir. Who is the present chairperson for IRDA? IRDA. I think I you need are to working for the recall. insurance sector, right? Yes, sir. But it was completely different when compared to these insurances because it comes So under I'm talking about ministry. insurance industry regulated by. IRDA, sir. So then, chairman for IRDA, you should know that. Yes, sir. Sorry, sir. And do you have any idea about positive pay? Positive pay. Sorry, sir. Yes. Okay. You have graduated from Narayanamma Yes, sir. College. What is the significance of the name of your college? It was the spouse name of Pulla Reddy Garu, who is the founder of G. Narayanamma College, sir. Okay. Your father is an RMP doctor. Yes, sir. What is the basic difference between a full-fledged doctor and an RMP doctor? And what problems are they facing at present scenario? 2 questions. The doctors are the one who were being graduated. I mean, they studied MBBS and going with the hospital treatment, and they are registered doctors, sir. Coming to the RMPs, they are registered medical practitioners who were being who had experience of working under the doctor, and they are certified with the RMP certificate so that they can excel in the treatment facilities, basic treatment, sir. Problems faced by them? Any improvement? Problems would be, it's like maybe trust issue would be the one because people don't, people judge by the study skills rather than being the medical skills they had. That would be the problem, sir. And coming to the, that's it, sir. So the other thing, freebies. Government in most of the cases waive off the farm loans. Many of the state and central government started giving various schemes like free bus scheme in Telangana Yes. and future in other states also. Free gas, free amount, more pension. How economy is going to get impacted with this freebies? You support it or oppose it? Sir, it was the government's decision to give, and I think it would have an impact on the tax paying thing, sir, because the one who is gonna use it might not be paying tax, but the one who is paying the tax will get affected because they would not get the facilities they are using the government's money, so more education related benefits they might not be having more into the education thing, sir. Like only they are focusing on the bus schemes and all things, rather they are delaying the education schemes. Many education schemes are also there, fee reimbursement, many things are there. But it's like they might, let's consider the current scenario. Considering fee reimbursement, the fees are getting delayed. Even graduated after a long time, the fees for particular some students. So these delays would be leading, sir, if more government schemes like free buses would be handled. Okay.
Have you ever heard of this word Khalistan? Yes, sir. What is it? Freeing Punjab from the India, like they needed a particular different country, so they are fighting. So this for led to tensions among which country? Canada, sir. India with Canada. India and Canada. These days, youth are more often thinking to invest in the stocks Yes, compared sir. to the previous times, and I think you can see the huge fall in the stocks. Yes, sir. So, what is your opinion on that? I think proper guidance and understanding about the basic things should be beneficial. Without knowing the basics about stock market and everything, investing in that would be lead to a loss ultimately. So I think proper knowledge needed for investing in the stocks, sir. Without knowing the proper thing, investing would be a bad thing, sir. One final question. Quotes. What do you mean by that? Any example? About life experiences would be written, and I think these are the experiences, might not be experiences, but also by seeing some situations we can write them. Any quotes, example, which you have written? One thing, sir. Whoever you might be, a king or a soldier, life only starts when you stand as a warrior. It's the quote written by me. Very good. One more thing. Bank receipts. What is it? Recently in many movies it was there. What is this bank receipts all about? Sorry, sir. I won't look into it. Alright, so Chandrika, tell me this one thing, with the online transactions or banking becoming more prevalent, why do we still need more employees in the bank? We only see the front thing where they would be using the UPI and having transactions, but these transactions also needed to be recorded and to be analyzed. So on this case, there need to be more employees, because without just having the data about the transactions is not enough. We also need to have the data about who is going to sort this and who is going to handle this at the back end is also needed, ma'am. Great. Alright, so what is the difference between a leader and an authoritative person? A leader would be the one who has good manager skills, and making the group success would be the one who is the leader, and authoritative person would be the one who is giving instructions but not working. That's all. Can you give an example of a leader? MS Dhoni would be a leader, sir. That's any other person? Any Woman leader, woman leader. not she. Let's consider into the banks. I think Shobha ma'am, who has been the chairman of TGB, would be a leader, sir. Would be a leader, because managing the whole bank and everything would be a leader. Do you know any other person who led the banks? Any other woman who was MD of banks? Was or is? KJ Udeshi ma'am, who has worked as the deputy governor of RBI. Udayashri. Udeshi. That's it, sir. I'll tell some names. Tell me whether you have heard them. Okay, Arundhati Bhattacharya. Writer. She is Arundhati Roy. Acha. Arundhati Bhattacharya was the chairperson of State Bank of India. Okay, sir. Manimei Kalai, the present CEO of Union Bank of India. Yes, sir. Usha Thorat, Deputy Governor, Reserve Bank of India, ex. They are all people who occupy top positions in the, or presently occupying top positions in the bank. Being a girl, you will have to know more about the women leaders. Who was the first woman Prime Minister of India? Can you name some women leaders all over the world?
2-3 names. Margaret Thatcher. Tell. Women leaders. మెలోనా ఇప్పుడు నాకు చెప్పమంటలే, వెళ్ళి తెలిసి పెట్టుకోవాలి. Okay, ఇంటర్వ్యూ అయిపోయి Okay, sir. you should know everything about what all is possible about women reservation bill. Okay, sir. తర్వాత the difficulties faced by working women. Okay, sir. ఓడోడు అడుగుతాడు, వాట్ ఆర్ ద డిఫికల్టీస్ ఫేస్డ్ బై వర్కింగ్ ఉమెన్. మనం ఆన్సర్ రెడీగా పెట్టుకుంటే అక్కడ చెప్పేసేయచ్చు, రైట్? Okay, So, Sir, do you think gender inequality is still prevalent? Yes, ma'am. Because I mean, in some cases it's there, ma'am. Because when we consider gender inequality, I think. Do you see any gender inequality here? I mean, yes, ma'am. Because the ratio would be the very different thing in the selection process. Because there might be in some situations She's where talking women, about this room. Yes. I'm talking about this room. judges, panel members, 1 woman and 3 men. Why do you think so? Why is it so? Why is it so? It may be because of the family conditions. Women has to be restricted so that women don't come up, and there would be very less women reaching at the heights. Would be the difference, ma'am. No, good. Your answer is good, but of late people are reaching to the top very, very fast, women. And as a banker, ma'am, I'll tell you, when we see a woman working at 6:30 or 7 in the night, అరే పాప అమ్మాయి పని చేస్తోంది. అదే రంజన్ ఉంటే 9 దాకా రంజన్ ఇది ఒక్కటి కూడా చేసి పెట్టిళ్ళు అంటాం. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్. సో దేర్ ఆర్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్. సో ఎట్లా చేసావు అమ్మా ఇంటర్వ్యూ, అక్కడ ఎట్లా చేసావు, ఇక్కడ ఎట్లా చేసావు, ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు అసలు, అక్కడ చేసేసావు కదా, టు గెట్ మోర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, you said while asking about your positives, you said that you are hardworking, you are easy learner, and you are multitasking. When you said all these things, you should have examples ready with you. Tell us one instance where you can say that you are a easy learner antaru. You should be ready with it. అది నేను కావాలి, I didn't ask because I wanted to brief you and you get ready for that answer. అట్లాగే వాట్ ఆర్ యువర్ వీక్నెసెస్ అంటారు. యూ షుడ్ బి రెడీ ఫర్ దట్. యూ గివ్ వన్ వీక్నెస్, డోంట్ సే దట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వీక్నెస్. యూ గివ్ వన్ వీక్నెస్ అండ్ సే, సార్, ఐఎమ్ ఓవర్కమింగ్ దిస్ బై ప్రాక్టీసింగ్ దిస్. ఐఎమ్ ఎ లిటిల్ ఫాస్ట్ ఆర్ ఐఎమ్ ఎ లిటిల్ యాంగ్రీ when situation comes. I'm reducing it by doing yoga, by doing meditation. అంటే ఏదో ఒక నెగటివ్ ఉండాలి, దానికి విరుగుడు ఉండాలి. తర్వాత దేర్ ఈజ్ సమ్ మూమెంట్ అనేది వినిపిస్తోంది నీ ఆన్సర్లో చాలాసార్లు వస్తుంది. అది కొంచెం అవాయిడ్ చేసుకో. హ్యాండ్ మూమెంట్స్, ఐ థింక్ దే ఆల్సో మెన్షన్. డ్యాన్స్ గీన్స్ నేర్చుకున్నావా? లేదు కదా. కొంచెం అంటే అసలు చేయకూడదని మేము అంటలేదు, మరీ ఎక్కువ చేయటం కూడా బాగుంటుంది. యువర్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ గుడ్, యువర్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ గుడ్, యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ గుడ్. అండ్ ఇంకొకటి నేను గమనించింది ఏంటంటే, వెన్ యు ఆర్ ఆన్సరింగ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్, యు ఆర్ యూజింగ్ ద ఫ్రేజ్ కమింగ్ టు వెరీ ఆఫెన్. కమింగ్ టు విమెన్ ఎంపవర్మెంట్, కమింగ్ టు ద లీడర్స్, ఇట్లా యూజ్ చేస్తున్నావు, అది తగ్గించుకో. అండ్ డోంట్ బీ కాంట్రవర్షియల్ అట్ ఆల్. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇట్లాంటివి అడుగుతాం. యూ షుడ్ go on a very balanced note and say the pros, say the cons. Don't give a judgment. You should never give a judgment in the interview. And you should never give negative feeling also. నాకు ఇది నచ్చలేదు ఇట్లాంటివి అసలు చెప్పకూడదు. దేర్ షుడ్ బి నథింగ్ నెగటివ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఎండ్. మనం 1,00,000 అబద్ధాలు చెప్పచ్చు ఇంటర్వ్యూలో, తప్పేం లేదు, బట్ బీ పాజిటివ్. ఓకే. ఎస్ సార్, ఆల్మోస్ట్ అన్ని పాయింట్స్ కవర్ చేశారు.
మీ వాయిస్ బాగుంది, కమ్యూనికేషన్ బాగుంది, కాన్ఫిడెన్స్ ఓకే, ఫ్లూయెన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ కూడా చాలా బాగుంది. బట్ ఇక్కడ ఒకసారి మీరు అచ్చా అనే ఒక వర్డ్ వాడారు. ఓకే సార్ వచ్చేసి మీకు ఎస్బీఐ చైర్పర్సన్ అరుంధతి భట్టాచార్య గారు అంటే అరుంధతి రాయ్ అనుకుని మీరు ఓకే అచ్చా అన్నారు. సో అట్లాంటి వర్డ్స్ యూ షుడ్ నాట్ యూస్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ యూఆర్ మిస్సింగ్ యువర్ ఐ కాంటాక్ట్ కొన్నిసార్లు మిస్ అవుతుంది, అండ్ స్మైల్ కూడా మిస్ అవుతుంది. అండ్ ఎస్పెషలీ ఇన్సూరెన్స్, ఎందుకంటే మీరు ఈఎస్ఐసి నుంచి బ్యాంకింగ్ వచ్చారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఇన్ మై ఇన్సూరెన్స్ అన్నప్పుడు మీరు అక్కడే స్ట్రక్ అయ్యారేంటి? అంటే బ్యాంకింగ్ మీద ఫోకస్ చేశాను కానీ ఇన్సూరెన్స్ మై జనరల్ నాలెడ్జ్. జరగకూడదు జరిగినప్పుడు లాస్ కాంపెన్సేట్ చేయడమే ఇన్సూరెన్స్. సింపుల్ వర్డ్. అది ఇంకో పాయింట్ కూడా మనం యాడ్ చేయొచ్చు. ఇన్సూరెన్స్ ఇస్ ఎ కాంట్రాక్ట్ బిట్వీన్ ఇన్సూరర్ అండ్ ఇన్సూర్డ్. దట్స్ ఇట్. వెరీ సింపుల్. అంటే హూ ఈజ్ ఇన్సూరర్, హూ ఈజ్ ఇన్సూర్డ్ ఇవన్నీ సో మళ్ళీ వస్తుంటాయి కాబట్టి సార్ అన్నట్టు ఆ పాయింట్ మీరు ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. మనం చెప్పే జవాబుతో ఇంకో క్వశ్చన్ రాకూడదు. వచ్చిందంటే మనం ఏం చేయలేం, కానీ వీలున్నంత వరకు మనమే వీ షుడ్ నాట్. అట్లాగే మీకు ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ బాడీ ఐఆర్డీఏకి సంబంధించినటువంటి చైర్మన్ కానీ తర్వాత హెడ్ క్వార్టర్స్ హైదరాబాద్ అని ఎందుకు అంత కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు? అంటే షీ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ క్వశ్చన్స్. ఐ ఫెల్ట్ దట్ షీ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఇన్సూరెన్స్, అండ్ వెన్ యూ స్టార్టెడ్ రిపీటెడ్లీ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ఇన్సూరెన్స్ షీ గాట్ అ లిటిల్ షేకీ. యామ్ ఐ రైట్? ఏమొద్దమ్మా, ఏదన్నా అడగచ్చు. మనం బిర్యానీ ఎట్టా చేస్తావు అని కూడా అడగచ్చు. మనం వీ షుడ్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఈ ఆన్సర్ చెప్పినంత మాత్రం మీకు ఇంపాక్ట్ ఏమి ఉండదు. బట్ జస్ట్ ఏంటంటే మీరు అప్పటి వరకు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా అనిపించారు, మిమ్మల్ని కొంచెం తగ్గిద్దామనే ఉద్దేశంతో ఈ పాయింట్స్ రేజ్ చేసాం. ఓకే, ఐ అగ్రీ విత్ దిస్. అట్లాగే కోర్ బ్యాంకింగ్ గురించి చాలా పాయింట్స్ మీరు మిస్ అవుతున్నారు. బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ కొంచెం టచ్ మిస్ అయింది. ఓకే, జస్ట్ కాన్సెప్ట్ దట్ అప్డేట్స్ అండ్ కొంచెం కంట్రోల్ యువర్ హ్యాండ్ మూమెంట్స్ ఆల్రెడీ చెప్పేశారు మీకు. అండ్ ఎస్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వెరీ ఫెయిర్ ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్ బీన్ ద ఫైనల్ లిస్ట్. ఒకసారి హ్యాండ్ చూపించండి. ఓకే, ఎనీ రిలీజియస్ సిగ్నిఫికెన్స్? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, సో ఇస్ ఇట్ మ్యాండేటరీ టు వేర్ దట్? ఐ విల్ రిమూవ్ ఆన్ ద ఇంటర్వ్యూ. దట్స్ బెటర్. అండ్ ఇయర్ రింగ్స్ ఆల్సో కొంచెం చిన్నగా ఉంటే స్టడ్స్, చిన్న స్టడ్స్ ఉంటే బెటర్. ఈ హ్యాంగింగ్స్ కొంచెం ఉన్నాయి కదా, లేకపోతే బెటర్. అంటే మరీ ఏం కాదు, బట్ అవి ఉంటే కొంచెం బెటర్ అయ్యింది. ఇంకొకటి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ తెలియదు అనుకోండి, డోంట్ లూజ్ అవుట్ ఆన్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఎందుకంటే అది క్లియర్గా ఫేస్లో, అంటే ఇప్పటి వరకు మంచిగా కాన్ఫిడెంట్గా ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. ఈ 2-3 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ తెలియలేదనుకోండి, డల్ అయిపోతున్నారు. అది చాలా క్లియర్గా ఎవిడెంట్గా ఉంది. సో అది ఎవిడెంట్గా ఉండవు. తెలియదంటే తెలీదు, అంతే. దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై ఆన్సర్. ఆర్ఎంపీ దాని గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. కామన్ థింగ్స్ డిఫరెన్స్ చెప్పావు, బట్ ఎనీ సజెషన్స్, ఇంపార్టెన్స్, గవర్నమెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో లుకింగ్ ఇన్ టు టేక్ దెమ్ ఇన్ టు మోర్ కన్సిడరేషన్ సో దట్ హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ విల్ బీ ఫర్దర్ ఇంప్రూవ్. ఎందుకంటే సేమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి ఆర్ఎంపీస్ దాంట్లోంచి ఎక్కువ అండ్ విమెన్ ఫోకస్డ్ యాజ్ సార్ సెడ్ రిజర్వేషన్స్ వాటిని ఫోకస్ చేయండి. దట్స్ ఇట్. డోంట్ గెట్ నర్వస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఆన్సర్ ఏ క్వశ్చన్. రిపీటెడ్గా నేను ఒక్కొక్క క్యాండిడేట్కి చెప్తున్నాను. మన నాలెడ్జ్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్కి మనకు 20 మార్క్స్ ఉంటాయి అవుట్ ఆఫ్ 100. మిగిలిన 80 మనం స్కోర్ చేయగలిగితే ఈ 20లో మనం 5 మార్కులు చెప్పినా 85 వస్తాయి. అవునా? సో అది ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయక జనరల్ టెండెన్సీ అటాగే ఉంటుంది. అరే మనం ఇది ఆన్సర్ చేయలేదు, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో, మార్కులు తగ్గిస్తారేమో, ఇవన్నీ ఉంటుంది. ఆ భయం అక్కర్లేదు. ఇవన్నీ చెప్పడానికే ఈ మార్క్ ఉంటుంది. ఓకే, సో డోంట్ గెట్ ప్యానికీ. తెలిస్తే చెప్తాం. ఒక సజెషన్ ఏంటంటే, ఇలాంటి బ్రైట్గా కొంచెం వస్తుంది అనుకునే వాళ్ళకి మేము చెప్పేది, ఇఫ్ యూ నో సమ్ సబ్జెక్ట్ వెరీ థరోలీ, ఆ సబ్జెక్ట్లో కొంచెం ఆవు వ్యాసం అంటారు, ఎక్కడికి వెళ్ళినా తిరిగి ఆవు దగ్గరికి వస్తాడు వాడు, అట్లా ఆ సబ్జెక్ట్ దగ్గరికి తీసుకురాగలిగితే ఆ సబ్జెక్ట్ మీద క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటాం. బట్ జనరలీ బై అండ్ లార్జ్ యువర్ ద అసెస్మెంట్ ఈస్ గుడ్. ఓకే, do these little corrections, you will do well. Okay. Overall document